Schleichfahrt gehen. Shu, give us the position of the nearest warship. Five, 4, 2, 7, 3, 4, 5. So that's 30 degrees. And usually one ship takes up a bandwidth of no more than 20. So that's, I believe that's all of them. Looks like we've given them the slip, Shu. Yeah, should need to surface to clear out this boat. Alright. Right, number 2, we're going to be surfacing soon. Assemble a watch. Navigator, where are we? This must be 2242. Right, there's our current position, course 72. Right, well you might as well go and visit Dunkirk, because all those destroyers are on their way to Ramsgate by the looks of it. Well, we're facing that way and they're 252. They could be going back up to their south end. Yeah, well, Ramsgate's from the most probably the thing. Saying they might have hit a mine. Hopefully they did. Think that. Alright, we'll go and visit Dunkirk. Let's see now. Dunkirk there. Well, that's between, that's about, we'll go well, let's see now. 39. We'll be recharging. So we'll be doing 9 knots. 39 kilometers. It's 3 hours. That's 9 knots. And that should
That'll be the range of our sonar. Hydrophones, sorry. So it should catch anything coming out. And then there's that merchant ship, I think is we're here, and there's 277 or 44. It might be going there. Well, I reckon, let's see now, this chart. Alright, 9, alright, 16 kilometers. We'll go down for another I should cover us to 30. We'll go for a first sound check, and alright, see what we might have missed after these destroyers, because these destroyers should be on our tail and they should give us enough time. Alright, that's the plan, navigator. I've warned out number 2. Right, Chief, better air this boat out, surface the boat, ahead standard. And steer... Shit off. God. I forgot to tell him which way to go. Excuse me, man. It's about 1:30 something. $1:30. Steer 132. Neuer Kurs 132 Grad. Right, I'll let those guys sort everything out. Rob, send message, send status report. Perhaps, sorry, I forgot to secure from silent running. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Ja. Chief, Ja, bitte? resume battery charging. Funkspruch gesendet. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Fahrt bei dem Wetter 1,4 Knoten. Ja. Auf Batterieladebetrieb. Captain on deck. Oh well, at least the weather's a bit. Oh, what was this? At least the weather's a bit more civil to us at the present moment. Okay, better start the clock.
Well, number 2, it's good that we got to breathe all the fresh sea air again. Number 2, Ja, bitte. also navigator, give me depth under keel. Wird gemacht. Tiefe unter Kiel beträgt und 40. 6 Meter, Herr Kaloin. Okay, number 2, prepare to clear the deck. We're going to dive. Right, man, we're diving for sound check. Okay, Chief, take us down to periscope depth. Auf Seerohrtiefe gehen. Dieselmaschinen. Auf E-Maschinen umschalten. Hauptballasttank fluten. Untertriebszelle fluten. Navigator, give me depth under keel again. Achterer Tiefenruder. Wird gemacht. Grad oben. Right. Ahead one. Unter Kiel beträgt und 30. 5 Meter, Herr Kaloin. Ahead 1/3. Langsame Fahrt voraus. Tiefe beträgt 1,0 Meter. Dieselmaschinen stopp. Ahead slow. Kleine Fahrt voraus. Give me steerage Chief. Maschinen stopp. Shoe. Can you pick up anything? Excuse me. Better wait for the boat to stop. Bereit. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, näher kommend. Peilung 195 in großer Entfernung. Contact warship closing bearing 195. Ja, bitte? Excuse me, number 2. Right, 195. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, näher kommend. Peilung 196 in großer Entfernung. 196. So he's cutting across from our starboard to port. Right, what's our bearing? 131. I'll add they're long range, so I got no hope of catching them really. 131. I would need 180 or 180, 90. So 120. Okay. Steer 251. Neuer Kurs 251 Grad. Ahead slow. Langsame Fahrt voraus. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, näher kommend. Peilung 196 in großer Entfernung. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, näher kommend. Peilung 347 in großer Entfernung. Captain Akil Navigator. Wird gemacht.
Tiefe unter Kiel beträgt und 30. 6 Meter, Herr Kaloin. This is terrible. I don't know if I could put up with another friggin' depth charging. There's 2 of them there. Kriegsschiff, Peilung 3, 5, 8. Stärker werdend. Steer 024. Neuer Kurs 2, 4. Ahead slow. Kleine Fahrt voraus. No, ahead 1/3. Langsame Fahrt voraus. Tapped under keel navigator. Wird gemacht. Tiefe unter Kiel beträgt und 30. 7 Meter, Herr Kaloin. Kriegsschiff, Peilung 3, 3, 8. Stärker werdend. Give me steerage right, Chief. Maschinenstopp. Kriegsschiff, Peilung 3, 3, 9. Stärker werdend. Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 0. Stärker werdend. Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 1. Stärker werdend. They look like ships. Smoke. Okay, it's not 3 destroyers again. Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 2. Auf gleichbleibender Entfernung. 342. I think that might be. Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 3. Auf gleichbleibender Entfernung. Ziel Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 4. More than Auf that, there's more gleichbleibender than one. Entfernung. Ziel erfasst. Number 1. Can you identify that warship? Trouble destroyer. Number 1, can you follow that warship? Kriegsschiff, Where is Peilung it? 3, 4, 5. Auf gleichbleibender Entfernung. I can't. Oh, this crap. What's that supposed to be? Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 6. Auf gleichbleibender Entfernung. What's that thing wasn't there? 3, 4, 6. Oh, they're close, too close. Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 7. Auf gleichbleibender Entfernung. But I should have taken these, Kriegsschiff, Peilung 3, 4, 8. Auf gleichbleibender Entfernung. can't see anything. Kriegsschiff, Alright. Peilung 3, 4, 9. Auf gleichbleibender Entfernung.
That's 3. Come on, tell me the range. 3,283. 3,000. Kriegsschiff, Peilung 350 auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 351 auf gleichbleibender Entfernung. Was at 52. Kriegsschiff, Peilung 8 degrees. 352 auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 353 auf gleichbleibender Entfernung. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 15, in großer Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 354, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 355, auf gleichbleibender Entfernung. Can that be 3,000? Well, I'm only guesstimating. Yeah, 4,000. Kriegsschiff, Peilung 356, auf gleichbleibender Entfernung. What's that? Medium speed, constant distance. There's so much background light. Kriegsschiff, Peilung 357, auf gleichbleibender Entfernung. Okay, 3,800 it would be. 3,500. Kriegsschiff, Peilung 358, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, At, Peilung 359, 359. auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 0, auf gleichbleibender Entfernung. Nah, it's hopeless. I gotta get, Kriegsschiff, Peilung 1, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 2, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 3, auf gleichbleibender Entfernung. rather terrible angle. Kriegsschiff, Peilung 4, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 5, auf gleichbleibender Entfernung. 135. Starboard. Kriegsschiff, Peilung 6, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 7, auf gleichbleibender Entfernung. 8 knots. Stop following him, Chief. Number 1.
Kriegsschiff, Peilung 8, auf gleichbleibender Entfernung. Oh, Kriegsschiff, Peilung 9, auf gleichbleibender Entfernung. 8 knots. Right. Facing our Kriegsschiff, Peilung gas 10, auf starboard. gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 11, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 12, auf gleichbleibender Entfernung. SyncMaster at the TDC. Kriegsschiff, Peilung 13, gleichbleibender Entfernung. Ziel erfasst. Kriegsschiff, Peilung 14, auf gleichbleibender Entfernung. Alright, number 1. Lock onto that target. Okay, Kriegsschiff, Peilung Light tubes 15, 1, auf 2, gleichbleibender Entfernung. 3, Bewässert. Rohr 4, Bewässert. Rohr 3. Wird set bewässert. tube 4, Wird bewässert. fast, Kriegsschiff, Peilung 16, Standby auf 1. gleichbleibender Entfernung. fire 1, Los. standby 2, Rohr 1. Wird geschlossen. fire Kriegsschiff, 2, Peilung 17, auf gleichbleibender Rohr 2. Entfernung. Los. Rohr 2. Wird geschlossen. downscope, flank speed ahead, Fahrt voraus. steer 300, 2, 9, 8 Grad. Kriegsschiff, Peilung 18, auf have done the kill gleichbleibender Entfernung. navigator, Wird gemacht. Kriegsschiff, Peilung 20, auf gleichbleibender Tiefe unter Entfernung. Kiel beträgt und 30. 4 Meter, Herr Kaloin. chief, take us down to 20 meters, Kriegsschiff, Peilung 20, 5, auf gleichbleibender Entfernung. 2, 2 Meter. Kriegsschiff, Peilung 30, 2, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 40, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 50, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 6, 0, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 7, 0, auf gleichbleibender Entfernung. Tiefe beträgt 2, 0 Meter. Kriegsschiff, Peilung 8, have done the 1, kill auf navigator, gleichbleibender Wird Entfernung. gemacht. Tiefe unter Kiel beträgt und 30. 3 Meter, Herr Kaloin. Kriegsschiff, Peilung 9, 2, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 1, 0, 3, auf gleichbleibender Entfernung. Kriegsschiff, Peilung 1, 1, 0, auf gleichbleibender Entfernung. have done the kill navigator, Kriegsschiff, Peilung 1, gemacht. 1, 3, auf gleichbleibender Entfernung. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 1, 30 meters. 2, in großer Tiefe Entfernung. unter Kiel beträgt und 30. 2 Meter, Herr Kaloin. Kriegsschiff, Peilung 1, 1, 4, auf gleichbleibender Entfernung. 3, 0 Meter. Kriegsschiff, Peilung 1, 1, 5, auf gleichbleibender Entfernung.
Kriegsschiff, Peilung 116, auf gleichbleibender Entfernung. You can stop there, Shu. Ja, Herr Kaloin. Ich habe nur noch Ohren für dieses Ziel. Must have missed. Neuer Kontakt, Frachter mit langsamer Fahrt. Näher kommend. Peilung 63. 063. Und das Ziel verfehlt. 063. Torpedo hat das Ziel verfehlt. So in this heading. Neuer Kurs 301 Grad. Something hit. Sure. What's the closest contact? The merchant was 0. That's to the right, where those to the starboard where those destroyers are. Give me steerage way, Chief. Maschinenstopp. Okay. Get us up to 25 meters. Tiefe 2,5 Meter. Maintain depth, Chief. Tiefe 2,8 Ah. Meter. Achterer Tiefenruder 2. Get us up to 2,6 Meter. 2 Grad oben, Grad unten. Achterer Tiefenruder 2 Grad oben. maintain depth, Chief. Neue Tiefe 2,7 Meter. 8 Grad unten. Achterer Tiefenruder 2 Grad oben. Sure, what's the closest contact? What's the warships? 132, they're the warships. That one's further, that's 60 odd. Steer 360. Steer 001. Neuer Kurs 1 Grad. Ahead 1/3. Langsame Fahrt voraus. Steer 010. Neuer Kurs 1,0 Grad. The closest warship, Shu. Bearing long range. Closed tubes 3, closed tubes 4. Rohr 4. Wird geschlossen. Captain on deck. Those destroyers should be down that way. What's our takes a wash, pass the word. 7 Meter. You're reloading torpedoes. Dieselmaschinen. Down to our last 4. Should be a bit more careful. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Fahrt bei dem Wetter 1,4 Knoten. Good number 2. What's the navigator? Give me depth on the keel. Gemacht. Tiefe unter Kiel beträgt und 40 Meter, Herr Kaloin. Right, clear the deck number 2. We're time for a sound check.
Chief, dive the boat to periscope depth. We're doing a sound check. Auf Seerohrtiefe gehen. Dieselmaschinen stopp. Auf E-Maschinen umschalten. Hauptballasttank fluten. Untertriebszelle fluten. Bugtiefenruder 8 Grad unten. Achterer Tiefenruder 2 Grad oben. Tiefe beträgt 1,0 Meter. Auf E-Maschinen umschalten. Alright, give me steerage rate, Chief. Maschinen stopp. Neuer Kontakt, Frachter mit langsamer Fahrt. Näher kommend. Peilung 9. In großer Entfernung. 009. Steer 024. Neuer Kurs 2,4 Grad. Alright, maybe we should steer a bit more than 2-4. Steer 032. Neuer Kurs 3,2 Grad. Number 2, a similar watch was surfacing. Lagging. Why can't I move? My feet are sticking to the floor. Maybe someone should mop it. Alright, Chief, surface the boat. Full speed ahead. Boot auftauchen. Volle Fahrt voraus. Ahead full. Untertriebszelle ausblasen. Bugtiefenruder 8 Grad oben. Achterer Tiefenruder 2 Grad unten. Alright. Thanks a wash. Neue Tiefe 7 Meter. Spot the merge in it. Okay, it's 30 degrees to our starboard. Steer 071. Neuer Kurs 7,1 Grad. There you are. Ziel erfasst. Alright, number 1. Can you help me identify? Stupidity of this thing is I can't use the stead meter while the target's not locked. Pretty far close. See now, 0, 7. Hey, 10 degrees.
back on, you stupid friggin' thing. Grad. Rohr 2. What did it Bereit. disappear for? Zero, steer course 150. Got that other torpedo loaded. Yeah. Alright, stand down for battle stations. And make sure you keep an eye out for those destroyers. Number 2. Oyster Navigator, give me depth under keel. Wird gemacht. Tiefe unter Kiel beträgt 1,02 Meter, Herr Kaloin. Kurs 3-0. Depth under keel, Navigator. Wird gemacht. Tiefe unter Kiel beträgt 70. 3 Meter, Herr Kaloin. Eskorte in Sicht. Kurs 3-1. What is escort? Ah, where's this merchant? Should be a bit more. Eskorte in Sicht. Kurs 3-3. Steer 120. Neuer Kurs 120 Grad. Eskorte in Sicht. Kurs 3-4. Give me flank speed, Chief. Äußerste Fahrt voraus. Eskorte in Sicht. Kurs 5-4. Check my loadout. Torpedo 1, check. Set 3 to medium. Set 1, medium. Set 2, medium. Set 4, medium. Check 3. Standby 1. Geleitzug in Sicht. Kurs 6-0. The convoy, is it? It's him there. Steer 151. Neuer Kurs 150 Grad. Ziel erfasst. Neues Ziel shit. wird erfasst. Neues Ziel wird erfasst. Oh. Not surfacing to send a contact report. Too dangerous with all these destroyers around. Destroyers to the right, ships to the left. We'll survive to attack this ship and then we'll get hit by the destroyers from the convoy.
We're roughly running parallel to it, so see the course 150 minus 90. Bring us back to course 60. 0155 in the morning. Been a big day, a big night. She seems to be coming in a bit. Alright, number 2, we'll be preparing to dive. Okay, number 2, want to prepare, clear the deck, we're diving. Men, we've had a convoy go down our starboard, down to our starboard quarter, and we're taking on a ship on our port. Now is on our port quarter. Chief, take the boat down to periscope depth and ahead slow. Ahead 1/3. Steer 150, 150 and 60. Untertriebszelle fluten. Tiefe beträgt 090. Meter. Neuer Kontakt. Kriegsschiff mit langsamer Fahrt. Achtere Entfernt sich. Tiefenruder. Peilung 1, 2, 3. Grad oben. In großer Neuer Entfernung. Kurs 9-0 Grad. Auf E-Maschinen umschalten. Neuer Kontakt. Kriegsschiff mit langsamer Fahrt. Entfernt sich. Peilung 1, 4, 0. In großer Entfernung. Was 090 it was. Oh, I shouldn't have had that friggin' line there. It's gonna be in the way. Alright, steer his way, Chief. What's our course heading? 091, typical. Well, I'm on 091 anyways. Right. Upscape. Ziel erfasst. Number 1, can you identify this ship? Alright. You track it. While we're slowing down, I'll put the data into the TDC. Passenger and freight ship. Mast height to TDC.
That's 2,964 meters at 290 degrees. 2,964, wasn't it? At 290 degrees. .70 degrees. You're wondering why I got all this coloured in, is because number 2 found out his children left their colouring in pencils, and I confiscated them for the war effort. I told him he'd be compensated. Right. Can only happen when you're recording. Gee. Oh, we're still moving. This isn't any good. We have to do it all again. Oh well, most of it's set up. 091. Got a new bearing. I can see the flag now. That's there. Jeez, these things take forever to slow down. Reason why all warships, all nations which are at war with Germany are travelling blacked out. If they're neutral, they travel with lights on. They got nothing to hide. So I know he's an enemy. Come on, hurry up and stop. Stuff it. Now I'm having problems seeing him. That's his flag there. Where is it? Right, 2,390 at 313, 2,390, 2,390. $2,390. At 316.
44. Should have people doing this for me. Alright. Where's that mast? Looks like it. Alright. 2550 at 326. Two, 5, 5. Like they're going away. At 326. 255 and 326. $34. Here's a terrible angle. Oh. $148. Stop following him, number one. We're going to be late for this shot. Oh, knots. And 148. Flood tubes 1, flood tube 1, flood tube 2. Rohr 2 wird bewässert. God, you what? Oh, what's happened here? Fire 1. Los! Rohr 1 wird geschlossen.
by 2. Feuert. Rohr 2. Wird geschlossen. Downscape, steer. Steer 001. 1 Grad. Flank speed ahead. Äußerste Fahrt voraus. Chief, navigator depth under keel. Wird gemacht. Tiefe unter Kiel beträgt und 60. 1 Meter, Herr Kaloin. Down to 30 meters. Neue 31 meters. 3, 1 Meter. Neuer Kontakt, Frachter mit langsamer Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. Peilung 355 in mittlerer Entfernung. Tiefe beträgt 2, 0 Meter. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, entfernt sich. Peilung 224 in großer Entfernung. Depth under keel, navigator. Wird gemacht. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, entfernt sich. Peilung 237 in großer Tiefe Entfernung. unter Kiel beträgt und 40. 3 Meter, Herr Kaloin. Torpedotreffer. Torpedotreffer. All right, Boot auftauchen. surface the boat. Alright, well we might end this episode here. It's gone on long enough. Captain on deck. We just got to escape these destroyers. While we're here, Laufen auf beiden Dieselmaschinen. number 2, message to the radio operator. Send contact report. Ja, Herr Kaloin. Fühlungsmeldung unterwegs. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Fahrt bei dem Wetter 1, 4. Knoten. Funkspruch gesendet. Steer 052. Neuer Kurs 5, 1 Grad. Okay, deck's awash. Neue Tiefe 7 Meter. Alright, well it's running at least 2 odd hours and I've got to cut it down to minimum. Thank you very much for watching, hope you enjoyed it, and a bit frustrating
not taken out the destroyers, but then if I would have taken out one, the same thing would have happened again. Those other two would have been on my arse like anything. And this is the merchant, I think, that we heard of first up in England when we were getting depth charged. Not big, but the convoy probably would have been easier, but then they were already on our way past when we'd spotted them. And what I mean, we're getting in position again. So, okay, well, another successful top of night. I'm constantly looking over to my port side because that's where those destroyers were. And now they should be top of behind us. I hope that's a star. Well, that might be the sinking ship. Alright, as I said, thank you very much for viewing. I hope you enjoyed it, and I'll catch you all next time. Cheers later.